Located in Murang'a County, Kiunyu counts itself amongst one of the blessed centers in Kandara constituency. It hails on one of the valleys that you will find in the central Kenya region. Riddled with beautiful landscapes and a cool weather, it stands out to be one of the food baskets of the country by growing crops that sustain neighboring towns and cities like Nairobi and Thika. With all this, you are sure to count Kiunyu Center as one of the places you will admire to live or even tour. But one thing is missing. What can that be? We therefore decided to take a trip to Kiunyu to find out from the horse's mouth what might be missing. We arrive on a sunny Sabbath morning and find the center vibrant and buzzing with activities. To the local community, everything happens to be okay. On a Sabbath morning, business is going on just like the other days of the week. And also, the Sabbath keepers have donned their tools and called it a day of rest. They have gathered in Kiunyu market, ready to worship the Lord because it is the Sabbath day. Our spirit is livened by the preparedness of these people to worship God. Mungu mwenye hivyo na patiliza wana maovu ya baba tawana. But one thing captures our attention and completely brings us to tears. We found out that there is actually a church, a Seventh-day Adventist church. That is not enough to say, but the church is shockingly between two alcohol-selling bars. We don't happen to take this in, and it is adamantly unbelievable. How was this even possible? Is it that there is no other place to hold or build a church or even rent? With this shocking revelation, we seek to know from the leadership what actually happened. We visit the interior of the church where they rent. It is too small to hold the growing population of the church membership. I come to realize that this is the reason they had early on decided to hold the Sabbath worship in the neighboring market.
The dilapidated walls, a floor that is punctured with holes, is a common occurrence in this Church of God. There are a lot of challenges worshiping God in between bars. The distraction from worldly music is conspicuous. The noise from neighbor's house is equally disturbing. We also encountered this prevalent problem while shooting this video. While inside the one-room church, the interior is not well done. Even the door is on the verge of breaking down. Mzee Henry is forced to manually lift the door for it to open and let us in. Jina langu ni Henry Kanyita Ngugi. Mbeleni sikukuwa SDA, nilikuwa Protestant, kanisa la PCA Kiunyu. Mwaka wa 90 kutoka nilikuwa businessman na nilikuwa nauza maziwa huko Kandara. Ndio pale nilikuwa napeleka maziwa. Ndio hapo nikaanza kufundishwa na marafiki juu ya kanisa la Sabato. Na kutoka hapo nikaendelea na kujifunza Biblia katika Kandara Sabbath School, ambao ilikuwa msimamishi wake alikuwa mtumishi P.D. Kamau, yule ambao alikuwa anasimamia kanisa huko Kandara kwa anaitwa mzee P.D. Kamau. Ndio akaanza kunielezea juu ya kanisa hili la SDA. Nikaingia, nikavutwa, nikapata uvuto wa kuingia kwa kanisa. Hiyo nikaingia. Hiyo ilikuwa mwaka ya 1999. Niliporudi pande hii ya Kiunyu, pale ambao kanisa la kwanza lilikuwa limeanguka, ndio tukiwa wawili, watatu, wanne, tukaungana tukiwa wanne, tukaongea juu ya kanisa la SDA. Ndio hawa tulikuwa nao wawili walikuwa kwa ile kanisa ilikuwa imeanguka, na tukasemeshana tukubalia kuanzisha kanisa. Tulikuwa watu wanne hivi, mimi na bwana Kibata, mama Jerry na mwingine mzee alikuwa anaitwa Mukari. Sasa kuanzia hapo ndio tukaanza kuabudu kule katika kiwanja la Kiunyu dispensary. Tukaendelea kidogo, kukawa na shida, tukafukuzwa huko kwa Kiunyu dispensary. Kutoka huko ndio tukaingia Kiunyu plot.
tukatafuta nyumba. Sasa tukaanza kuabudia kwa plot hapo. Okay, tulikuwa kwa hii kanisa la Thika Main kuanzia 2002. Ndio sasa, sababu beleni tulikuwa Sabbath school ya Kiunyu, wakashindwa na sisi, kasema tufanye application tuingie katika Thika Main. Tukakubaliwa na tukafanyiwa Sabbath school, ikawa tukachukuliwa na Thika Main, tukawa Sabbath school ya Thika Main. Ndio tukaendelea mpaka 2019 ndio tukafanyiwa kanisa. Ndio beleni tulikuwa Sabbath school, ndio tukafanyiwa kanisa na ikapewa jina mpya ya Victory SDA Church hapa Kiunyu. Mpaka wa leo bado tunaabudia kwa plot katikati ya mamba, na mbeleni tulikuwa tumeuliza county council watupatie plot, wakatupea plot, alafu nyumaye tukajenga kanisa la mbao. Alafu kwa msukosuko ambao ulitokea, watu wakabomoa hiyo kanisa la mbao, tukarudi tu pahali tulikuwa. Mpaka wa leo ile mradi sasa tunaendelea naye ni kufanya mchango tununue plot, hata ingawa ni kidogo, ndio tujenge kanisa na tuendelee kuabudia pahali petu, lakini si kwa kukodisha. Tumekuwa sababu mpaka kwanzia tumepata Sabbath school ya Mkorwe, na tunaendelea na kusambaza Injili huko, na hata tuko na washiriki ambao ni kama 10 hivi. Kwa hiyo kanisa mpya Sabbath school ya Mkorwe, na bado tunaendelea kufanya Injili. Tunafikiria kufanya huko crusade huko Jaili karibu na Mkorwe. Kutoka hapo tufanye hapa Kiunyu, hapa Kiumbwini. Tumekuwa tukichanga pesa, ndio ikifikia kiasi tutavuta plot na tujenge, na bado tunaendelea na hiyo mpango. Maombi yetu sana ni kupata pesa kitu kama around 1.5 M, tupate plot hapa Kiunyu, na tuanze na kutoka hapo tuendelee na kujenga. Hiyo ndio sana, hiyo ndio maombi yetu, sababu bado tunakaa na town na tunakaa katikati ya mabaa na kadhalika. Unajua tuko na shida ya kuabudu sana. This is enough sign that things are not good enough and a change must be brought up. The house of God should not look this miserable
end in a pathetic situation. Worshipping outside in the market is a nice idea for now, but not the ultimate solution to the current problem. It is faced with challenges beyond control of the church. The market is not far from a nearby car wash. During services, it is not enough to say that distractions by views and noise automatically takes away the attention of the worshippers, and this makes them distracted from worshiping God. Victory SDA Church Kiunyu also lacks toilets. This necessitates them to use the public toilets that are available in the market. The toilets are open to the public and often not well maintained. This is a great risk and can tend the members of Victory SDA Church to contract contaminable and infectious diseases if they continue using the public toilets that are in the market and are not well maintained. A few meters away, I could notice an open dumping site, which looks like the prodigal son on returning home after spending all his fortunes in a far-off land. The untidiness will see only dogs and flies get closer to it. Not a single person draws near the dumping for obvious reason. An awful smell. It is hard to imagine that this is where Victory SDA Church has decided to hold their services today, and perhaps they will continue holding their services here since the current rented room is far too small to hold the current population. Kwa majina naitwa Charles Kiunyu ama Mama Jesi. Anaitwa Charles wa Nataka kusema hiki kitu ya kwanza, nataka kutoa shukrani niseme nimefurahishwa na Victory. Amen. Amen. Na kitu ambacho kimefurahisha ni turnout yenu masaa ya jioni. Labda ukikompare na population unaona turnout. At least 90% wamefanya nini? Wamerudi. Considering that this is a market, I won't forget to bring to your attention that business is going on, and as usual, a market will ever be a noisy place. Luckily, the market is not congested today, and only a few traders are seen in the market. Although the number is few, the distraction will always be there. While the divine sermon is ongoing, I could notice a woman selling grocery just 6 meters from the pulpit. The worship service is done in one of the market shades under permission from the local authorities. What if sometimes in future they don't give Victory Church a chance to worship under one of the shades in the market? And even as the Bible says that we should raise kids in the way of the Lord, so that when they grow up they won't forget or divert from it. The kids in Victory SDA Church, however, face the risk of growing up as adulterers and drunkards if they continue worshiping the Lord near alcohol-selling bars. This is the reason why the elders think that they need land to build a house for God and to hold the worship services in there without distractions.
they will have the ability to have enough space not just to worship but to conduct other services related to God. They have hope and trust that as you have listened keenly to this documentary, you have deeply understood why they deserve to buy a land and build a church for God. When we come together, we will be able to see this dream come through. They have a target of 2 million Kenyan shillings, which will allow them to purchase a piece of land and build a church for God. You and me can make this happen. Majina yangu naitwa Peter Masao. Ni mshiriki wa kanisa Victory SDA Church ambayo ilikuwa inaitwa Kiunyu. Na tumekuwa tukiabudia mahali ambapo ni katikati ambayo hiyo plot iko na challenges mingi. Sometimes unapata hizo baa kuna vile wanaweka muziki kwa sauti ya juu. Sasa tunapata hatuelewani. Pia hiyo plot iko kando ya barabara. Unapata hiyo barabara iko busy sana. Sasa kuelewana inakuanga tisho. Sana sana wakati wa Bible study. Unapata kuna wakati makrusedi ni mingi hapa. Hatuelewani wakati ambapo wameanzia mahubiri yao. Na kwa saa hii tunaweza furahia sana tukipata mahali ambapo tunaweza abudia ili tuweze pia kumtukuza Mungu wetu kwa wakati ambao unafaa na muda, tuwe na muda mzuri, pia mahali ambapo pametulia ili kuelewana inakuwa kitu rahisi. Kwa majina naitwa Sara. Semea kanisa inaitwa Victory Church, kitambo ilikuwa inaitwa Kiunyu. Kanisa hii iko katikati ya baa ambapo mara nyingine huwa inaweka sauti kubwa mpaka hatuelewani. Mara tunakuja soko ambapo mara nyingi huwa tunakuja kwa soko ambapo huwa tunasomea, tunaomba watu watusaidie kama inawezekana. Kwa majina ni Olga Nyaboke. Mimi ni mshiriki wa Victory SDA Church. Zamani ilikuwa inaitwa Kiunyu na ilibadilishwa jina juu ya aibu yenye tumepata na tumesononeka. Na hiyo kanisa tumekaa kwa miaka, hata wazee wa imani wenye walikuwa wameaga, na watoto na wajukuu wetu wanatuulizaga, kwani nyinyi mnaabudia nje? Sasa hiyo kanisa tumehama kutoka nyumba moja kwenda ingine, na mahali tuko sasa tuko katikati ya baa mbili. Sasa hata watoto wetu wanaposikiza ndio kanisa la kesho,
wanaona aibu juu ya walevi, na ujue pombe wakinywa hakuna jambo hawatafanya. Hiyo ni changamoto kubwa kwa hili kanisa. Namba 2, wakati tumekuwa wengi ama wakati tumekuwa na washiriki wengine tukiwa wengi, tunahamia nje na tunaabudia katika soko, na hiyo inatuaibisha hata nasi kama washiriki juu sauti yenye iko ni nyingi. Kuna walevi, kuna wenye wanafanya biashara. Hata ingawa tunaendelea na masomo yetu, concentration inaenda chini. Tungehimiza washiriki wengine tushirikiane pamoja ndio tuinue hili kanisa letu, na kama kutakuwa na usaidizi, tupate usaidizi, tununue uwanja ndiposa tujenge kanisa. Hata Mungu akitujalia tuwe hata na hospitali na shule, ndio tuweze kukuza vipawa za watoto wetu na hata wale wengine, ndio tuvute wengine wenye wako hapo nje. Hata kuna wenye wanatamani kuingia lakini wanashindwa juu ya hili changamoto lenye liko. Mungu atatubariki na atatusaidia tukishirikiana, tukiona tumesaidia hiyo victory. Juu jina hilo limeitwa victory, ni washindi. Tuwe washindi na tuheshimu Mungu wetu, atuone tukiwa washindi kama wale wengine. Mungu atatubariki sana tukishirikiana.